Smart 24, driving business. Kusawemu ate tekunayita wadde eddakiika nkwaniriza akawungezi k'olunaku olwaleero ku mawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi erinnya nze Naomi Namusoke ne munnange Winnie Biyinza Nakawuki ku ludda olw'obubonero. Ennaku z'omwezi olunaku olwaleero ziri 26 ate olunaku lwakutaano omwezi tukyali mu gwa 7 era nga tunaatera okugukuba olukumutwe omwaka 2024. Tulina amawulire mangi ge tukuŋŋaanyizza okuva ebuule n'ebweya wabula g'olwaleero katugatandike ate bwe tuti. Ekitongole kya gavumenti ekitwala kampuni za yinsuwa mu ggwanga ekya Uganda Insurance Regulatory Authority kitegeezezza nga bwe weetaagawo enkolagana ennungi wakati waabwe ne bbanka okusobola okubunyisa enkola eya yinsuwa mu ggwanga. Bino byogeddwa ssenkulu w'ekitongole kino Alhaj Kadunabi Lubega bw'abadde mu lukuŋŋaana olw'okumanyisa ku nkozesa ya yinsuwa mu bbanka wano mu ggwanga. Era bano babadde mu kibuga Kampala ku wooteeri eya Golf Course. Mu mwaka gwa 2017 Palamenti y'eggwanga yakola ennongoosereza mu Financial Institutions Act okusobozesa bbanka ez'enjawulo wamu n'emikutu gy'ebyempuliziganya okuyita mu nkola eya mobile money okuterekera abantu ensimbi. Wabula wadde nga guli gutyo enkozesa ya yinsuwa ebadde tennettanirwa nnyo mu bantu naddala abo abali mu bizinensi nga kino kiva ku butamanya obuyitiridde. Okumalawo ekizibu kino gavumenti okuyita mu kitongole kyayo ekya Insurance Regulatory Authority wamu ne Uganda Bankers Association leero batandise kaweefube ow'okukubaganya ebirowoozo ku butya bwe bayinza okukolagana obulungi ne gavumenti okusobola okuteeka bbanka mu yinsuwa olwo kisobozese ssente z'abantu obutafiirayo singa bbanka eba ekutte omuliro. Alhaj Kadunabi Lubega ng'ono yakulira Insurance Regulatory Authority yagamba nti okuva Parliament bwe yakola ennongoosereza mu Financial Institutions Act omwaka 2017 okutuuka kati balina obuwumbi 179 n'obukadde 5 okuva mu matabi ga bbanka agawera 41. As you transact in your daily lives. A survey conducted by the Insurance Regulatory Authority of Uganda has told us that 401 bank branches were actively engaged in offering bank assurance services. This number is anticipated to increase to 562 branches by the year 2026. Martha Hebwa nga yatwala bank assurance mu ggwanga agamba nti baakufuna obukodyo obupya okuva mu kampuni za yinsuwa ez'enjawulo okuva mu mawanga nga Asia wamu ne USA n'amalala okusobola okuteekawo enkolagana ennungi. I was reading a 2021 McKinsey study, about and it was saying, for many banks in Europe and Latin America, insurance is now viewed from the lens of the need to expand relationships with customers. Yeah. And so banks are actually we are very keen to look at insurance as sort of, that building a much wider relationship with our customers. And so onagamba nti kati enkola ya yinsuwa etuuse wakati w'ebitundu 15 n'ebitundu 16 ku 100 nga bye bituukiddwako. The banker has been around now since 2017 till now. It's contributing about 15-16% of what the industry writes in premium. Now, a lot of that, and if you look at the industry statistics, the fastest growing line in insurance is life insurance, because that's really, individuals are thinking about what matters most to them before they think about their property, their whatever. So, and that's the biggest line that you'll see even in the bank assurance space. So in terms of numbers, we're looking to move from just the 15-16% that we're contributing, but to do a lot more, particularly in the retail banking, in a retail segment, because that's then what will push insurance penetration.
really further. Yes, enkulu wa Uganda Bankers Association Wilbrod Humphrey wasinzidde n'akubiriza ebitongole bino okwettanira enkozesa ya teknologiya. Problem is what my need is, what you need to cover me against. Use technology to reach me, cover me 24/7. Very critical today we learned that when trouble actually comes into play at the point of claiming, it should not be complex, complicated, and references to many little clauses that you didn't see. Make it simple, and that way it's understandable, it's better appreciated. And that is some homework we are going to do back there. Assuring, bank assurance agents, if your client is aggrieved with a decision made by the underwriter, the insurance company, please go to the Complaints Bureau of the IRA. It's set up, it handles your dispute at that level, and if you are still aggrieved, then you can lodge your complaint within 30 days to the tribunal. The tribunal is composed of 5 members, very, very competently selected. Across the board, we have insurance practitioners, we have economists on the board. They can competently handle your dispute. And the decision of the tribunal is given within 90 days from the time you lodge your complaint. Samuel Cherimonda ne Solomon Mugisa bebakusakidde emboozi eno ku Agafa Mu Byo'Busuubuzi. Ate bwe tweyongera mu maaso mu nsonga era eza insurance bakayungirizi ba insuwa olunaku olwaleero ate bakubiriza bannayuganda okwongera kwettanira insuwa ey'ebyobulamu kikendeeze ku nsaasaanya yaabwe. Bano okwogera bino babadde mu lukuŋŋaana lw'ebitongole bye batwala ebya insuwa wano mu ggwanga nga muno mulimu ekya AAR era nga SAR esse omukago n'ekitongole ky'ensi yonna ekya Signa okusobola okwongera okuyamba bannayuganda okwettanira enkola eya insuwa naddala eyo ey'ebyobulamu. Omwezi oguwedde ekitongole kya gavumenti ekitwala kampuni za insuwa mu Uganda ekya Insurance Regulatory Authority kyafulumya alipoota eraga engeri kampuni zino eziddukanyizaamu emirimu omwaka oguwedde. Alhaji Kaduna Bilubega nga ye ssenkulu w'ekitongole kino yalaga ng'enkozesa y'insuwa mu ggwanga bwe yeeyongedde nga ssente zisasulwa abagula insuwa zituuka kase kamu n'obuwumbi 600 mu mwaka gwa 2023 bw'ogeraageranya n'akase kamu n'obuwumbi 440 obw'omwaka 2022. Awamu amakampani gonna getuwa license era ne tulaba enkola yaago mu mwaka gwa 2023 gakola akatabalika kamu n'obuwumbi 603 nga waliwo okukulaakulana okuva ku katabalika kamu n'obuwumbi 440 obwali bukoleddwa mu mwaka 2022. Kino kitwongera tuwa essuubi n'essanyu nti nno waliwo enkulaakulana ey'enjawulo. Nga bwe tukimanyi ffenna insurance weeziri olw'okubanga zirina okusasulira abantu ababeera bafunye ebizibu. Era Insurance Regulatory Authority nga tukwatagana ne bannaffe abalala bonna tukitwala nti kikulu nnyo okulaba nti insurance company zisasudde buli muntu abeera afunye obuzibu naye nga obuzibu obwo bwa nnamaddala. Gye buvuddeko minisita w'ebyobulamu Dr. Ruth Acheng yategeeza nga ministry bw'eyagala okussaawo etteeka eri buli munnayuganda okusasula insuwa ey'ebyobulamu. Owabulamu alipoota y'emu kyalaga nti bannayuganda bettanidde okwegulira insuwa z'ebyobulamu. Agatunda insuwa ez'obujjanjabi bwokka gakola obuwumbi 56 n'obutundu 3 nga gava ku buwumbi 38 mu 2022. Amakampuni amakulu ge tuyita aga micro insurance nga gano gakwata gayina inshuwa ezikwata ku bantu abasinga obungi gakola miliyoni 707 nga gava ku miliyoni 611 omwaka ogwa 2022.
Kino kiwaliriza abali mulimu gwa yinsuwa okwongera amaanyi mu yinsuwa y'ebyobulamu. Wano bakayungirizi ba yinsuwa aba Uganda Brokers Association of Uganda ne AR begase ku kitongole ekya yinsuwa ekyensi yonna okusobola okwongera mu byenfuna by'eggwanga. Bano okubadde Mark Twinamuche nga ssaabawandiisi mu bakayungirizi ba yinsuwa ne Christian Nasuna akulira AAR balaze omugaso gw'abantu okufuna yinsuwa y'ebyobulamu era bakubiriza bannayuganda okujettanira kubanga omuntu abeera asasula kitono ddala. Kyekindi ekikwatako directly. You could make money n'obeera n'emmotoka n'obeera n'ebizimbe naye bw'obanga toyina amaanyi bw'obanga toli bulungi ebyo byonna biba tebirina kyebigasa. Kati ekintu ekikulu kiri nti oli mulamu oli bulungi osobola okutambuza emirimu. That is why health insurance is very, very important. Kubanga insurance ekola ku bigwa bitalaze. Kwa tosobola kumanya olwaliro nja kuba bulungi enkya sijja kubeera bulungi. Kati oyinza okukeera ku makya nga toli bulungi nga taka ssente tekaliiwo. Kale ate insurance bwekuyambira nti ssente z'osasula mu insurance emirundi egisinga tezenkanankana na ssente z'ogenda kusaasanya ng'ekizibu kiguddewo. Kati kyobola nti bannayuganda beta ne insurance. Ekiriwo mu Uganda kati ssaawa eno nti omuntu bw'afuna ekizibu nga kyetaaga obujjanjabi weesanga ng'ojja kukubira abooluganda ab'emikwano bajje bakuyambye. Ate emirundi egisinga weesanga nga nabo oluusi baba tebasobola kuyamba kubanga tebalina busobozi. Naye kati gw'oba weetegekera kati obanga eyeetegekedde n'ogamba nti kanneetegekere bwe mbanga ekizibu ekikwata ku bujjanjabi kintuuseeko mu kifo ky'okuba nga nkuba amasimu nti gundi jangu onnyambe insurance yange yeebakola ki yeebe enneeyimiririra. Alex McLeod akulira emirimu mu kitongole eky'ebyobulamu ekyensi yonna agamba nti kati omuntu asobola okufuna obujjanjabi mu nsi yonna. Ayongeddeko nti enkolagana eno yakuyamba okutumbula ebyenfuna by'eggwanga okuyita mu misolo egisasulwa. International plans to Ugandan companies, Uganda clients, or other clients who have got people, maybe expats, in Uganda. So if any of the business is being signed from Uganda, we're using that Uganda license, or we have also local nationals here, and we need to be locally admitted, then that's where the partnership and the benefit comes from AAR. Enkulaakulana eno yayinsuwa evudde ku nkozesa ya tekinologiya eyeeyongedde wamu ne Uganda okutuuka mu lubu lw'amawanga agali yaddeyaddeko. Andrew Barije, Naomi Namusoke, Agafa Mu Byo'Busuubuzi. Ate bwe tweyongera mu maaso bannamakolero abeegattira mu kibiina ki Uganda Manufacturers Association oba gye manyikiddwa nga UMA ate olunaku lw'eggulo baatongoza kaweefube obw'okulaba nga obutonde bw'ensi bwongera okukuumibwa mu nkola gye baatuumye Green Industry Agenda nga bano bwakwekolamu omulimu okulondoola wano okusomesa abantu obutayonoona butonde bwa nsi olwo nno kibayambeko okutaasa ebiseera by'omu maaso ebijja. Ssaabaminisita wa Uganda Right Honourable Robinah Nabbanja yategeezezza nti enteekateeka eno etongozeddwa yakuyambako okwongera okutondawo emirimu eri abavubuka era asinzidde wano n'ayongera okulabula abo bonna aboonoona obutonde bw'ensi. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi ekya NEMA mu kaweefube waakyo w'okulaba nga obutonde bw'ensi butaasibwa abantu bangi bagobeddwa mu bifo omuli entobazi ebibira wamu n'ebirala wabula nga bano ababeera bagobeddwa basigala bakukkuluma nga balumiriza ekitongole ekya NEMA okubeera ne kyekubiira ne kireka ab'amakolero mu ntobazi ate ne bagoba abantu ba bulijjo ekintu NEMA kyewakanya. Kati olunaku olwaleero bannamakolero abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Uganda Manufacturers Association UMA batongoze enteekateeka gye batuumye Green Industry Agenda eno ng'egendereddwamu okulaba nga bano bakuuma obutonde bw'ensi mu bintu bye bakola era ng'eno etongozeddwa Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja wamu ne baminisita abalala ssaako n'ebitongole eby'ensi yonna. On behalf of the NRM government, the President of the Republic of Uganda, allow me to launch the Green Industry Agenda 2025, 2026, 2035, 2036 for God and my country.
Minisita wa Uganda Robin Nabbanja asiimye nnyo ebitongole ebigatta bannamakolero olw'enteekateeka eno ey'okukuuma obutonde era ng'asinzidde wano n'ategeeza nti tebagenda kubikkirira abantu bonna naddala abo abeesenza mu ntobazi ssaako n'aboonona obutonde bw'ensi nti kaakubajjootoka. May be aware that the President has taken a firm stand on wetland protection and instructed NEMA to take action against the encroachers. And I'm telling you, no one will be spared. Because we are giving him all the necessary support as cabinet. So, those who are tampering with our wetlands, stay warned. Nabbanja ategeezezza nti enteekateeka eno yakwongera okuwa bannayuganda emirimu nga tegenda kukoma ku kutaasa butonde bw'ensi kyokka. Also employs over 1.8 million Ugandans. Every Ugandan employed and earning an income is a force in combating climate change. The industry sector also contributes to the tune of 33% of the tax collection in Uganda. And for that we thank you. Ye Minisita omubeezi ow'amazzi n'obutonde bw'ensi Beatrice Anywa wamu ne Minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero Francis Mwebesa basiimye enteekateeka eno ssaako n'amakolero agagezezzaako okukuuma obutonde bw'ensi era ne basuubiza okulaba ng'enteekateeka eno egobererwa. Tugenda ku stage endala nze njagala mbatwale bano ab'amakolero ewa mukama wange President naye ekigenda okuddira temwerabira nti akadde ako ak'amabira ne sukaali eyali akolebwa nga yaleese kinene okusaanyawo mabira abantu bamuzira eyo embeera gye tugendamu nti bwe batabeera compliant tujja kutuuka akadde bannayuganda bagamba ate si bannayuganda bokka ensi yonna kati environmentally waliwo specification buli kolero lyonna lwokola ng'oteekako provision okitegedde eraba nti ekuuma butonde nga bwombuuzaawo nga gavumenti tulina ki bano abannankanyi bano aba environment balina okusooka ne balaba ogenda kuyimiitinga ki ogenda kwonoona amazzi ogenda kwonoona ki ne bakuwa certificate n'olyoka n'okola mu mateeka nga bwegali. Ssentebe ow'ekibiina kya bannamakolero Deo Kayimba ategeezezza nti babadde bakooye poliisi okubalondoolanga nga bakola emirimu gyabwe era nga kati baagala bo nga bannamakolero okutandika okwerondoola. This agenda has been designed to create a need for self-regulation within the industry to contribute toward the environmental restoration and the increase of the capacity of the masses to understand the concept of green manufacturing and growth. Right, Honorable Prime Minister, we don't want to be policed. We want to police ourselves. Ono era ategeezezza nti si basanyufu bo nga bannamakolero n'engeri gye baweebwamu ebibonerezo era bw'atyo n'asaba bekikwatako okubalungamyanga mu kifo ky'okubagabiranga ebibonerezo. We don't want to pay those heavy fines you are imposing on us. And I want to speak to that there is now a tendency of MDAs, and I don't know about government, you are leader of government business, I'm going to ask you, looking at penalties imposed on business as a source of revenue for government. This is wrong. You look at the environmental regulators, they are now on a drive to impose penalties on businesses. Right, Honorable Minister, I want to ask you here that when you go back, please ask these MDAs that they should be guiding other than penalizing. Yessenkulu w'ekibiina kya WUMA Esla Lubanda ategeezezza nti essaawa eno bannamakolero naddala agakola ebyokusaanuusa ebyuma bagenda bava ku nkola enkadde eyali eyonoona obutonde bw'ensi nga badda ku nkola ez'omulembe ezitaasa obutonde. Processing of heavy metals including steel, we are thinking going hydrogen. We are moving away from coal, but we are moving towards hydrogen. These are some of the actions and interventions that we want to embrace through
the green industry agenda. Kaziro kyambadde okuva mu banka ya DTB nga be bamu ku batadde ensimbi mu nteekateeka eno ategeezezza nti ku bikwata ku butonde bw'ensi tebagenda kukoma kuwagira nteekateeka eno kyokka wabula bakugenda mu maaso n'enteekateeka endala eziwagira okutaasa obutonde bw'ensi. One of the things that we're actually looking at is the oil and gas sector and how it will be looking at and how it should be affecting the environment. We are looking at renewable energy as some of those things that we are able to finance. We are looking at key value chains that have net zero emissions and anything that reduces the carbon footprint is one of those things that we shall be able to finance at Diamond Trust Bank. Bino ebijjidde ng'agamu ku makolero gazimbibwa mu bifo eby'entobazi era nga kisuubirwa nti enteekateeka eno yakuyambako okulaba nga bannamakolero bano beeyamba obutassaanyawo bifo bino. Ronald Kiweesi yakusakidde emboozi eno, Crossmart 24, Agafa mu Byo'Busuubuzi. Well, nnyo munnaffe Ronald Kiweesi. Ate bwe twengera mu maaso, amyuka sipiika wa paalamenti Thomas Tayebwa akubirizza abazadde okwettanira kaweefube wa gavumenti ow'okukulaakulanya eggwanga kibasobozese okulabirira abaana baabwe obulungi. Bino abyogedde mu lukuŋŋaana lw'abaana olutudde wali ku paalamenti. Ebimu ku bireetera abaana naddala abato okwetamwa okusoma ly'ebbula ly'ekyokulya nga kino kiviira ddala waka waabwe okutuukira ddala ku masomero gye basomera era nga kino kye kiwalirizza ebibiina bya nakyewa eby'enjawulo okulaba nga balwanirira eddembe ly'abaana. Bano babadde ku paalamenti n'abamu ku baana nga bateesa ku bimu ku bizibu ebinyigiriza abaana abato. Opportunities for children's participation are often not available during public decision making. Most children lack the support to engage, and adults often lack the skills and capacity to facilitate a meaningful participation. Ate ye omubaka Margaret Makoha nga yakulira akakiiko ka paalamenti ak'abaana asabye obukulembeze bwa paalamenti okusoosowaza ensonga z'abaana naddala ensonga y'ebbula ly'emmere mu baana abato kuba abaana bangi babeera mu masomero nga tebalina kyakulya ekibalemesa okusoma obulungi ssaako n'okukula. Right Honourable Speaker, according to the theme of today's annual parliament, we are talking of ending hunger and malnutrition among the children. We are all well aware that a hungry child cannot read well, cannot develop, and it is our duty as members of parliament to make sure that we at least legislate, we put policies in place, we come up with laws that can help these younger people to thrive well. And when they were discussing and debating, the first session is over already, there were some concerns of some parents that are ignorant of what they should feed their children. At times we have policies which are not functional, saying the parent should provide food for the child. And if this parent is also sleeping hungry, it becomes a challenge. Wabula ate ye minisita akola ku nsonga z'abavubuka n'abaana Honorable Balaam Barugahare ategeezezza nti gavumenti ng'ekulemberwa General Museveni yateekawo okusoma kwa bonna basome nga temuli kyekubiira era ng'abaana bangi basobodde okusomesebwa nga bayita mu kaweefube ono. Initiative like Universal Primary Education, UPE, Universal Secondary Education, UCE, initiated under the visionary leadership of our President, His Excellency Kaguta Museveni, we have made significant strides in ensuring that education is accessible to all children regardless of their social background. These efforts align with the Sustainable Development Goal 4, which emphasizes quality education for all. However, education alone is insufficient. Education alone is insufficient without addressing the broader needs of our children.
Deputy Speaker Thomas Tayebwa akutidde abazadde okwewala obwavu obuviiriddeko ebizibu abaana bye basanga era n'abasaba okwetanira kaweefube wa gavumenti okugeza nga parish development model kibayambeko okulabirira abaana baabwe. But to me, number one is poverty. Poverty. And that's why these honorable colleagues who are your parents, our dear children, have supported government efforts aimed at socio-economic transformation. That's a message which the President of Uganda is now talking about. Socio-economic transformation. That is fighting poverty among our people. So that our parents don't only work for the stomach, for feeding, but also something on the side. So that in cases of trouble, they are able to buy something to supplement. So fighting poverty, these honorable colleagues have supported programs like parish model. Samlanifa, Agafa Mu Byo'Busuubuzi. Awamu n'emboozi eyo tukomekereza ekitundu kyaffe ekisoose mutukkirize tugende mu kuwummulamu katono ddala tukomawo n'ekitundu ekyokubiri.